get gas as a filling station. You can bring it on a small scale for a pilot. It makes sense. Let's get all the proposals. Yeah. So he's doing a proposal. I'll bring it over to you guys. I think governor for me, the first problem which will is to manage this land once. I think this will be the biggest thing for us to do. It will support the community and we'll get the goodwill from everybody if we deal with this problem here. Exactly. Na resources ni hiyo bulldozer, ifongeze barabara. Who is going to be handling ni sawa. We have to 0720. Yeah. The fence, the problem is the 0720. 464. We'll sort out the fencing. Hii barabara, by the way, groundbreaking tumeka sisi tutakuja groundbreak as the chief guests. Hii barabara hii tumekuja na keri yake. For the parts I need a list from you. I'll give it to you today. Do I give it to you or I'm Because I'm traveling. So once I get to the office with the and then I think our job provide us all the details. Port place. We're going to set up a meeting. First we do the county attend. We see first of all how big that port order is. And then from there call in all the stakeholders and we explain to them what our plan is. Na ile pia watu wa land, but nikitoka hapa mimi nitampigia huyo MD wa Keshako nimjulishe. Yeah, okay. Excellence, niliomba mtaka labda ongea na transport. Kwa mara kidogo no, they've been told wale the contractor nimeona baadhi ya contractor he's already been informed ya kwa kitambo kwanza full I maintain kidogo kwa sababu barabai contract basi ameanzia huko ili kuja Kimbeni asante so kuna area zingine ambazo sensitive sahihi ambayo itatusaidia ya kufanya kazi haraka haraka. Ashambiwa. I'll just talk to the MD of Chief. You need to be in a different way. I know you always do. You have to start in a different way. No. Biashara za watu za ndani hapa kidogo zinaumiza mji mzima. Sio? Ongea na watu. Mungu kila mmoja sasa yoganywa shamba lake. You have to leave. Kasa upige kwa kando. Oi, kwa kando. Bebe. Kata tumite kwa talking shot. Familia hapa. Cheza kando. Twende maneno. Wazi hata kidogo. Mbele ya kamera gani?
wepa sana. Atusoma jeni gavana, we unamanya kupambana. Hata hara achikukana, situkona wepa sana. Vijana vijana, wamama wamama. Swamad, 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 swamad. Yeah, I think katika shida kubwa iliyoko katika Mombasa sasa hivi ni masala ya taka. Na official kwa tutakuwa ni tarehe 15, lakini ni muhimu tuweze kujua tunaingia katika mambo gani na gani. Na tumeona tatizo kwanza ni barabara ile ambayo kwamba yenye kupitia na kufika paka Mwakirunge. Na suluhisho ya barabara tayari nishaongea na mkurugenzi mkuu wa Kera na amenipatia uhakikisho kwa kandarasi itaanza karibuni. Kwa hivyo barabara itakuwa iko sawa. Nashukuru wale ambao ni wenye biashara katika Mombasa wamekubali Kenya National Chamber of Commerce kuja kutusaidia kwanza. Nataka kusisitiza ya kwa hii ni ile ambao kwamba itakuwa ni suluhu ya hapa kwa hapa. Suluhu ya hapa kwa hapa, kwa sababu lazima tunaingia katika serikali ambao kwamba lazima tuweze kuyatatua haya mambo hapa kwa hapa. So wamekubali kutusaidia na zile bulldozers hapa, na pili wamekubali gari zetu za county zile zimeharibika, utapata nyingine ziko na mambo madogo madogo, wamekubali kuweza kuturekebishia. Na tumewaambia directors wenye kuhusika na mambo ya environment waweze kutengeza zimemwagwa huku, so ni lazima. Kisha pili, lazima tuweze kukaa chini pamoja na stakeholders wote, Action Aid, Kenya Civil Aviation Authority na wengine wote wameweza kupeleka county court ili waweze wanasema ya kwa hii site iweze kufungwa. So ni lazima tuwe ni wenye kutii sheria kama serikali ya county, na we have to have a long term solution. Na ndio tumesema ya kuwa katika siku 100 katika ofisi tutatoa expression of interest, international expression of interest kwa kampuni zote zilioko katika dunia zenye kufanya mambo haya ya recycling. Hatuwezi kuendelea tena hivi ya kwa mara gari limeharibika klachi. I don't want my job to be sayote kuambiwa ya kwa kuna taka hapa. I want my job iwe kazi yangu ni kuangalia mambo ya uchumi wa Mombasa, kuhakikisha ya kwa investors wameingia, kuangalia mambo kama hayo. Isiwe kazi yetu saa zote sisi ni kuangalia mambo ambayo kwamba let's not reinvent the wheel. Sehemu nyingine katika dunia wanafanya mambo haya, and I think we need to follow suit. So within the first 100 days we give out an expression of interest, tuangalie how the response will be. Mashirika yote yenye kufanya mambo haya ya recycling all over the world, there's better bila kuambia saa yote ya kwa gari zimeharibika, sijui clutches, sijui gari imeharibika nini. Let that be a company that is just dealing with that. Our role is to ensure that we have a stake in the recycling plant na tuweze kuendelea mbele. So we can tumalize matatizo haya once and for all. Depending on the response of that expression of interest, then now tutafanya a decision of how we are going to go in depth. But for now, I'm glad that the Chamber of Commerce has accepted to assist us kwa upande wa the vehicles that have broken down, na wamekubali kutuletea bulldozers hapa kuweza kuanza kusukuma zile taka iwe kuna proper layout hapa. And thirdly, I'm reconfirming ya kwa Kera
have already awarded the contract ya kutoka Kiembeni kuelekea paka mbele hapa Mwakirunge. So we've advised them ya kwa waanze na segment hizi ambazo ni mbaya zaidi katika maeneo haya. How about VOK? Any plans to handle that situation? How about? VOK. Well, of course, first of all, that is an illegal dump site altogether. If we're going to be able to maintain and contain a situation like this, ile muhimu zaidi, tukishaweza kuweka mikakati ya kisawasawa, itakuwa ni public assistance in this. Yani binadamu lazima sote tukubali ya kuwa mji ni wetu sote. Tukiwa tutaweka mikakati yenye kufaa, pia hata mbele ya Mungu itakuwa si sawa ikiwa watu wataanza kubwaga takataka kila pahali. Kama kuna mikakati ya kisawasawa, kwa nini tuende katika njia hiyo, sio? And I know that kuna mashirika tayari yame-express interest kuhusiana na mambo ya garbage sorting, na wanataka kufanya pilot project katika maeneo fulani na fulani, ili pale katika nyumba iwe taka zinaangushwa pale. And if we get a company that is going to be strong enough na wameweza kufanya kazi kama hizi in the other parts of the world, itakuwa it is very easy, because taka zitakuwa zinachukuliwa kutoka mitaani. Haina haja watu kumwaga taka katika mabarabara. Have you been able to sort out, I think initially there was a plan of the same plan. What went wrong? I cannot know. I know that there was such an issue that had been discussed, but right now we are turning a new leaf. Ndio tukasema ni mwanzo mpya. My role is to just see whoever, and we're going to make it very open. We'll make it an open international tender, so that kila mmoja aweze kuja kutuambia. There could be companies out there wenye kuweza kufanya kazi hizi na hata hatuwajui sasa hivi. I'm getting a lot of calls. Tayari utasikia huyu anakuambia kwa mimi niko na pilot project hii, mwingine anakuambia sijui mimi niko na kampuni naweza fanya hivi. Let us be open. I've been the chair of the Public Investment Committee. I know the laws when it comes to procurement. Let us not have any direct procurement. Tuweze kupata something on a proper way. Initially there were concerns from Kenya Airport Authority. Yes, they are part of the concerns. The concerns that they raise is that this was a flight path, and if the debris here is not managed well, the garbage is not managed well, then it can be a threat. However, everything is doable. So once we have been able to see all the documents, the concerns raised by ActionAid, by Kenya Civil Aviation Authority, then we'll have a sit-in with everyone. We have to agree that there is garbage being produced on a daily basis in Mombasa. That garbage has to be sorted, and we have to have a solution. Nila, last question. Yes, first, congratulations. Asante. And then second, mine is in relation to yesterday's Supreme Court ruling that affirmed William Ruto. Yeah. Win. Now, my question is, are you going to work with him, or are we going to remain in opposition? First of all, it does not mean that being in opposition you do not work for the betterment of the people. My role right now is to ensure that we better the lives of the people of Mombasa as governor. However, whatever it is that needs to be done has to be done. There are issues that we have to work closely with the executive. Matters of returning port services back to Mombasa would be faster if it is done with support of the executive. Matters of the special economic zones and the industrial parks, these are in our manifestos. Of course, they will work better. I strongly believe that anyone wants the betterment of the people. However, on the same notion, the members of Azimio in the Senate and the National Assembly will have a role to play, and to be able to, the National Assembly and the Senate will have a role to play to keep the executive on check. We have to respect the ruling of the Supreme Court. We might not agree with some of the things, but we have to respect. That is the principle of democracy, and we have to be able to build our county. We have to build our county. Thank you very much. Asante. DG. Ongea Kiswahili. Hi. Mambo mazito.
Habari zenu. Rudi hapa katikati. Msikie sauti ya huyu nini? Singia katikati. Hai. Tena kidogo. Ama mimi ndo na Kiswahili kizuri. Singia kidogo. Hai. Habari zenu. I think mimi nitakuwa mfupi sana. Kazi yangu mimi ni kumsaidia governor kuhakikisha kwamba mji wa Mombasa huduma zimerudi kwa haraka. Nimesikia swali moja limeulizwa hapa kuhusiana na taka ambazo ziko kwa sasa sehemu ya Kadongo, VOK, kwa Sonko na sehemu kadha wa kadha, sivyo? Nataka niahidi watu wa Mombasa kwamba tumeshachaguliwa, tunataka kuanza kazi mara moja, na nimemhakikishia governor kwamba kuanzia siku tutakapokuwa tumeshachukua kiapo tutaanza kulishughulikia ili swala la taka lote. Kwa hivyo tunakwenda kuhakikisha zile taka ziko pale VOK tumeondoa zote. Tutaondoa takataka zote ambazo ziko pale kwa Sonko. Tutaondoa takataka zote ambazo ziko pale Kadongo na VOK. Kwa hivyo hizi ni kazi ambazo tunataka kuzishughulikia katika zile siku 100. Na kama nilivyomsikia governor alivyosema, priority yetu kubwa sasa ni kuhakikisha mji wa Mombasa umerudi kwa msafi. This is our biggest priority. And I think when tukifanya hili tutakuwa tumewafanyia watu wa Mombasa haki kubwa sana, manake wamelia kwa muda. La pili, nafikiri tumezungumza kwa kirefu, ni kuhusiana na jahili la hapa Mwakirunge. Tumekubaliana kwamba kuna kazi kubwa ya kufanya. Moja wapo ni kwamba tunakwenda kuhakikisha kwamba, manake jamii ya Mwakirunge, watu wa Mwakirunge wamekwenda kotini wakishirikiana na Action Aid kupinga na kutaka jahili lifungwe. Na tumekubaliana na governor kwamba moja hapo ya jambo ambalo tunataka kufanya ni kukaa na jamii tuwaeleze ni mpango gani tuko nao kuhusiana na jahili. Kwa hivyo tunakwenda kuboresha mazingira ya jahili. Tunataka kusukuma taka zote mpaka chini, na tumeagiza maofisa wetu wale wa county ambao wako hapa kuhakikisha kila yoyote anayoleta taka hapa ni lazima afate utaratibu na sheria ambao uko. Na sheria ipo wazi. Taka zinamwagwa ndani ya jaa, si kule nje. Kwa hivyo tutahakikisha kwamba taka hizi ambazo zimekuwa usumbufu kwa watu wa Mwakirunge, tatizo hili limekwisha. Asanteni. Mheshimiwa, kuna zile taka ambazo ziko katika maeneo ya makaburi kama manyimbo na pia maeneo ya makaburini. Kuna baadhi ya jamii ya Wakristo walikuwa wanasema kwamba wanaomba zile taka ziweze kutolewa, maana watu wao wameweza kuhifadhiwa mahali pale. Hai. Nafikiri ni miongoni mwa wale mambo ambayo nimesema, na najua hili ni jambo ambalo governor analibeba kwa uzito. Taka hizi ambazo ziko katika sehemu za maziara, mahali watu wamezikwa, sehemu za Kongowea, sehemu za manyimbo, nataka niwahakikishie wale Wakristo ambao wamekuwa na wasiwasi, maana kumekuwa na tetesi, mbona makaburi ambayo ni ya Wakristo taka zinamwagwa huko, tunabaguliwa na hivi na vile. Hapana. I think makosa yameshafanyika. Mimi yangu ni kutoa ahadi kwa niaba ya serikali ya county sasa kwamba taka hizi tutakwenda kuondoa, na nimeshamwambia governor mimi nitachukua jukumu hilo. Mimi binafsi kama deputy wake nitakwenda kusimamia na kuhakikisha kwamba taka hizi zimeondolewa katika hizi sehemu. Na tutafunga ule ukuta pale. Maana tumeona kile kinachochangia kikubwa ni kwamba sehemu hizi hazina ukuta, kwa hivyo watu wengi wanatupa taka pale. Lakini kitu mimi ningetaka kuwasihi watu wa Mombasa ni kimoja tu. Mji wetu huu wa Mombasa ni wetu sote. Si wa Abdulswamad, si Francis Toya, si mawaziri. Tuna jukumu la kufanya mji wa Mombasa kuwa msafi. So tungeomba wananchi wa Mombasa nao pia wawajibike upande wao. Sisi tutawajibika kuchukua zile taka, lakini tungeomba nao pia wahakikishe kwamba hawatupitupi takataka ovyo, kwa sababu hii pia inachangia ukubwa kwa taka kuwa zinakuwa kila mahali. Na niwashukuru wanabiashara, the National Chamber of Commerce, kwa kujitokeza. Ni ishara nzuri kwetu kwamba tunaona na mapema wanabiashara wameanza kushika uongozi wa Abdulswamad na mapema wanataka kushirikiana naye. Nimshukuru chairman ambaye yuko hapa kwamba wamejitokeza kwa wakati wa mapema kusema kwamba wanataka kushirikiana na county kutusaidia katika utendakazi, na sisi tuko tayari kumkaribisha yoyote yule, hata wale ambao tuliwashinda. Tuko tayari na tunawakaribisha. Tushikane pamoja kusudi
tusongeze Mombasa yetu mbele. Si namna hiyo? Asanteni, mbarikiwe. Simumsikie sauti ya Mustafa. Mustafa is the chair of the Kenya National Chamber of Commerce. Hando stars of the day, hando wametusaidia. Mimi nitaomba mniruhusu kuongea Kiingereza. James, kuja. Mimi nitaomba mniruhusu niongee Kiingereza. Haya. Tiani Haya sasa. So thank you members of the Fourth Estate. As the private sector, we have decided we should not only point out the pain points that affect all of us, but as His Excellency has said, Mombasa belongs to all of us. We should also come forward and offer what we can to support this administration. First, let us start with responsible handling of the garbage from our industries, from our homes, from everywhere. We have been requested for some issues. These are temporary measures, repair of some of the county equipment, provision of some bulldozers here to sort out the challenges that are faced at this dump site. While we wait for more permanent solutions, we understand there will be policy issues, there will be a proper framework for the management of this dump site. We all look forward to a cleaner Mombasa, but we also have to play our role in helping the county government achieve its mandate. Thank you. Thank you. Bado hatuna wasi wetu kogado na gavana wetu hado wakiumwa wakameze panado. Hatusoma dini gavana, we unamanya kupambana, hata harachi kukana, situko nawe pasana. Hatusoma dini gavana, we unamanya kupambana, hata harachi kukana. Kuishi nasi na sio kubagua, tumekuchagua wewe gavana. Aele vitegwa ya kishua kama uvyaloipata mashua. Tumeshaamua Abdulswamad gavana. Ae ujui kutetereka weni ngangari, kwa kukura tunaweka tuko tayari. Hao wanakereka situpo shwari, 2022 wewe ndio gavana. Abdulswamad Mombasa yeuka hiva mawazo yende maendeleo uchumi unazidi. Uweni kura kare gavana. Kazi umetenda wena bado hatuna wasi wetu kogado na gavana wetu hado wakiumwa wakameze panado. Hatusoma dini gavana,